Hello everyone, welcome to my channel Afreen's Diary. I'm Afreen and today is Eid al-Adha. So Eid Mubarak to everyone first of all. And I'm going to show you how Eid is celebrated away from home when you don't have family around you. And so this is my first Eid away from my family, and today I'm going to cook khurma, biryani, everything's that a normal routine for Eid day. A lot of video calls and voice notes from my mom to know how the preparation is done, what I am supposed to do, how I'm supposed to cook. So I already have made notes, I have already made some preparations. So I'll take you forward in this day by cooking and then later getting ready and of course celebrating with the little friends that I have in Dubai. So let's get started. My goodness, I just broke my tripod. Body soap, elaichi and cycle. It looks something like this, like round ball. You have to like just take one. Wow. So nostalgic feeling, mom used to always give me during Eid to specify this texture and wow, it smells amazing. I hope at least 1 or 2% like my mom, I prepare the sheer kurma. I will love it. That's what it smells like. Add some water. We'll add sugar at this point. Take 1 spoon of it. So I'm frying the onions to make barista. Barista होने के बाद in the same oil I'm going to make the chicken gravy for biryani. और यहाँ पे मैंने दूध ऐड कर लिया है शीर कुरमा में. Look at the beautiful color. अभी बस एक छोटा सा बॉयल आने के बाद मैं इसको ऑफ कर देंगी and it's ready to be served and devoured. यहाँ पे marinate हो चुका है almost, so after the onion and tomatoes are fried I'll be adding this. Rice हो रहा है. So बासमती राइस 2 ग्लास लिए हैं मैंने और उसको पानी में बॉईल आ रहा है. एंड देन जैसे ये कम्प्लीटली एक बॉईल हो जाए आई विल पुट ऑफ द गैस एंड इट्स रेडी.
बट आई एम जस्ट होपिंग, मुझे ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं, सो द कंसिस्टेंसी इज़ परफेक्ट। एंड यहाँ पे बरिस्ता हो रहा है रेडी। सर्विंग ऑफ शीरकुरमा इज रेडी गाइस, इट्स टाइम टू ट्राई दिस आउट। ये मेरा बरिस्ता रेडी कर दिया है, सी हाउ मच कुरकुरी इट हैज़ बिकम, ओके, नाइस एंड क्रिस्प। एंड कोरिएंडर मैंने चॉप कर लिया है, पुदीना मैंने चॉप कर लिया है, दिस विल बी यूज्ड फॉर द लेयरिंग ऑफ बिरयानी, सो ऑल ऑफ दैट इज़ रेडी हियर। ये बरिस्ता मेरा हो चुका है, सो आई हैव एडेड अनियन, ग्रीन चिलीज, स्लिट ग्रीन चिलीज और थोड़ा हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट बिरयानी मसाला में भी सॉल्ट होगा और हमने चिकन के मैरिनेशन में भी सॉल्ट डाला हुआ है। So I have added very little salt so that प्याज जल्दी से गल जाए, और साथ में ग्रीन चिली स्लिट करके 8 या 10 ग्रीन चिलीज आप डाल सकते हो एज पर द स्पाइस लेवल। अगर 12 डाल दोगे स्पाइसी हो जाएगा। तो एट मीडियम हाई फ्लेम हम इस प्याज को अभी कुक होने देंगे। हमारा मीडियम ब्राउन हो चुका है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो चुका है, सो इट्स टाइम टू ऐड द टमेटोज। प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया है मैंने और आई विल पुट द लिड ताकि ये कवर होकर जल्दी से कुक हो जाए। द बिरयानी मसाला आई एम गोइंग टू यूज़ महरन बिरयानी, ये दुबई में मिलता है। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया आप सुहाना बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। So I'm going to use this for now. Our chicken into the masala. Mix it up nicely. Get that lovely color. Okay, so I've kept the rice to boil. I've added some bay leaves, cloves, dalchini, elaichi, long and some black pepper seeds. So I will bring it to a boil and cook the rice 75%, then we'll layer it and put it to dum so it's 100% cooked. And side में मेरा gravy हो रहा है, let's check. Okay, so it's nicely cooking. We'll let it cook more. After some time we will add some dhania and pudina into this and cook it again till the chicken is half cooked. And rice for me, Chino. Eid Mubarak, Chino. First wish me Eid Mubarak. Eid Mubarak kar. Eid Mubarak. Eid Mubarak. So it's nicely cooking. Let me add coriander and pudina. Thoda garnishing ko I will keep, and most of it is for the gravy. And some pudina as well is for the gravy and some for garnishing. क्या आप लोगों को भी हर चीज़ करने के बाद हाथ धोने की आदत है? Gen Z cooking. Okay, so I'm going to mix it very slowly and carefully because एक हाथ में कैमरा है. Okay. अभी I will cook it till the chicken is cooked and then we'll put it off. I'm going to taste it also a bit. The salt looks fine. Oh my god. थोड़ा तीखा हो गया शायद. But we'll balance it. And here my rice is coming to a boil. मैंने राइस ड्रेन कर लिया है गाइस. मेरा राइस 75% कुक्ड है, बाकी का दम में कुक हो जाएगा. मैंने इनिशियल थोड़ा सा जो ऑयल रहता है फ्लोट करता हुआ उसको बेस बना रही हूँ, इतना हो जाए लाइक डाउन एट द बॉटम, और उसको अच्छी तरीके से फैला लूँगी. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ ऑयल ऑल्सो, बट मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है, बट ज़्यादा ग्रेवी डालना.
base. Now I'm going to add a layer of rice with it. Have to be very careful because it is hot. Some people prefer removing this before like plating like all the khada masalas, but I will just keep it. So nicely layer it. It's my garnishing part, so little coriander, some pudina, some more, and then the barista of onions. Okay. Again, my next coating would be of chicken gravy. Isme I will use the maximum pieces and gravy. Again, the same rigmarole. My mom must be so proud of me. I'm going to do another last layer of gravy and chicken. A very light layer. Last layer of rice. And it's like a puff. Last layer and some barista. And we will leave this for 15 minutes. MashaAllah, look at my biryani. It has cooked perfectly. Wrong choice of shade. Perfect, perfect.
Please walk in for exciting hours. Welcome to the Chicken Walker. Let it go, let it go. Okay, pull it. Finally, welcome to iPhone family. Thank you. Hey guys, so I forgot to end the vlog. We were at the mall, we went to bowling after we bought the phone. We had like a lot of hours to kill, so we thought we'll go for bowling, but there was too much rush because of Eid. Probably there was a lot of crowd. We had like 2 hours waiting, which we didn't want to do, so we came home, had a dinner, and now going to sleep. And if you have watched this video until the end, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Until we meet in the next vlog. Bye.